Ça arrive, mais faut que tu deals beaucoup avec contre le rush, la contre-attaque. Puis c'est pas une équipe que tu veux manquer ton forecheck parce que tu leur donnes l'espace, la rapidité qu'ils ont. Fait qu'il faut qu'on soit surgical, très précis. Le premier trio de votre équipe, Martin fait parler beaucoup de lui tout à l'heure. L'entraîneur Nablock mentionnait que c'est probablement un des trios, les premiers trios les plus dangereux de la Ligue actuellement. Comment tu reçois l'attention que ton premier trio génère actuellement? Bien, c'est normal. Les équipes font les devoirs, ils savent ce qui se passe. Puis, c'est un trio qui joue. Les 3 joueurs jouent dans leur force là, présentement. Puis c'est ça que ça prend. C'est pas une ligue que tu peux faire ça tout seul. Je le dis toujours. Fait que ils font tout leur job, puis ça fait qu'ils sont capables d'aller chercher du succès individuel beaucoup. Hier, justement, j'en parlais à Nick un peu. J'ai posé la question. Penses-tu que c'est le meilleur moment présentement? Puis il a pensé qu'il était capable d'en donner encore plus, que sa ligne était capable d'en donner encore plus. Toi, depuis que tu es arrivé, tu regardes cette ligne-là, tu regardes Nick, évidemment. Depuis 5 matchs, qu'est-ce que tu te dis par rapport à ce qu'ils font? Ce qu'ils sont capables d'accomplir? Ils sont très détaillés, puis c'est sûr, comme joueur, tu veux toujours avoir faim. T'en veux plus. C'est sûr, ils se font juger par la fiche statistique. Mais moi, c'est les actions qui ne sont pas sur la fiche. C'est comment ils forecheck, comment ils track back, comment ils jouent dans notre D-zone, comment ils sont organisés, ces face-offs, si on perd ou gagne. C'est les détails de la game qui est important, puis qu'est-ce qu'ils font beaucoup présentement. Mais c'est normal pour le joueur de toujours en avoir plus, d'en faire plus, mais je ne suis pas sûr qu'il parle juste côté offensif. Est-ce que le fait que les Oilers se cherchent, ça renforce l'importance de bien commencer le match? Puis c'est sûr, on le sait. C'est une très bonne équipe. Ils sont dans une séquence où je pense qu'ils aimeraient faire mieux, ça c'est sûr. Puis c'est de comprendre où c'est qu'ils sont mentalement, cette équipe-là, puis je suis sûr qu'ils vont sortir fort. Est-ce que tu vois un parallèle entre le voyage que vous commencez contre les Oilers et celui en Californie, en termes de défi qui est à votre portée, puis de momentum que vous pouvez aller chercher? C'est sûr, c'est un gros voyage. Puis, mais c'est toujours... Faut pas que tu regardes ça trop loin. C'est toujours la prochaine game. Fait que on sait où on est dans la saison. On sait comment que les points sont importants. Puis c'est se concentrer sur pas nécessairement le voyage, mais sur la première période, jusqu'au premier TV time-out. Quasiment, faut que tu raccourcis encore plus. Puis tu continues, tu te rends là, puis là, tu passes à la prochaine étape. Puis c'est comme ça que je pense que c'est comme ça que tu nous donnes une meilleure chance d'aller chercher du succès. Can you talk about precision on your forecheck? Am I allowed to ask a question in English? Is that okay? Yeah. Sorry. No, cool. You talk about precision on your forecheck and losing it in the second and third period. What does losing it look like, and what are the adjustment that you need? Losing it is sometimes it's just the angle you take. And again, I feel like Buffalo has very mobile defensemen. Right. So they will challenge F1 a lot, and they did that. And so for us, is just the angle you take, the speed you're coming. Slow down a bit. So I don't know. It's never the same. Sometimes you have to speed up. I don't know, but you have to find a way to not lose F1. When you lose F1, I don't care what forecheck you have. You lose F1, your forecheck's done. With Slav, you mentioned the last game, someone asked you about Nick, and you're like, well, Slav's playing excellent hockey, and he says he wants to play angry. I think we saw an exaggerated version of that in Ottawa, but like, what is the normal version of him being angry looking like to you now that's different than maybe before the break? Yeah, no, I think there's some consistency in his intentions and how, he wants to play, and there's definitely more physicality. There's definitely more urgency. And it allows his line to possess pucks more. And win pucks back. And when you do that, you get more touches. When you get more touches, you get more confidence. When you get more confident, usually you produce more. It's a big domino effect of the kind of game he's willing to play right now. Ouais. Comment tu qualifierais la température de ton club dans la mesure où vous jouez des matchs qui comptent
et des matchs pas sans lendemain, mais vraiment très importants. Comment tes joueurs deal avec ça au niveau d'émotions que ça prend, ou trop, ou pas assez, ou juste correct? Moi, je pense qu'on amène beaucoup d'émotions au game. Je pense qu'on joue comme un groupe de 5, pack mentality. Tu sais, tu le vois bien souvent après des sifflets, puis on est tous là. Tu sais, puis on essaie de... C'est une ligne fine. Tu sais, fait qu'on essaie d'aller à la ligne, puis faire attention de ne pas passer l'autre bord de la ligne, puis faire mal à l'équipe. Tu sais, c'est des... Il n'y a pas une action sur la glace qui ne peut pas affecter le score de la game. Il faut que tu fasses attention, mais il faut que tu sois proche de la ligne. Merci beaucoup. Les matchs qui comptent, vous êtes dedans. Dirais-tu que vous avez adopté la bonne température au niveau des émotions actuellement face aux défis, puis ce que vous devez être, c'est-à-dire assez émotif pour aller chercher le meilleur? Est-ce que vous avez atteint cet équilibre-là, selon toi? Je pense que oui. Je pense qu'on a été testé contre Buffalo pas mal. Ça a été des matchs émotionnels, ça a été physique. Évidemment, chaque match est important. Fait que tu veux amener ton émotion, tu veux jouer à ton plein potentiel en amenant ça, mais il faut que tu restes entre les lignes. Mais il me semble que c'est mon tour. Hein. Ça fait 2 games, j'ai 3 pénalités. Peut-être qu'il va falloir que je vérifie, que je fasse attention. Et où la fameuse ligne? C'est que des fois, j'imagine qu'il faut que tu prennes le coup. Non, c'est ça. Oui, exactement. C'est de mettre le jeu d'équipe en avant de ton ego personnel. Là. Souvent, c'est plus ça. Évidemment, des fois, tu t'échappes un peu puis tu essaies de te reprendre par la suite. Mais ouais, c'est ça. C'est juste de ne pas mettre ton équipe dans le trou. Kent Hughes semble avoir démontré qu'il ne sera pas vendeur, mais y a-t-il c'est peut-être pas un stress, mais un petit côté de vous autres? On sait peut-être le dernier match, ce groupe-là, il reste quand même une couple d'heures, puis ça peut bouger encore.
Ouais, c'est pas fini tant que c'est fini. Donc, pour nous, on essaie de se concentrer sur le match de ce soir. Évidemment, on essaie de se concentrer, d'aller chercher les 2 gros points ce soir. Puis après ça, on verra. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. Donc, on essaie juste de supporter là-dedans puis juste de continuer à jouer du hockey. J'ai vu tous sortent demain 15h quand même. Absolument, oui, que ça soit fait. 13 ans. 13 heures, c'est vrai. Étant dans l'Ouest, tu as quand même vu McDavid un petit peu plus souvent que des gars ici. C'est quoi tes appréhensions de l'affronter puis tes souvenirs aussi de tes matchs contre lui? Oui, c'est jamais facile de l'affronter. La rapidité qu'il a, son niveau d'exécution est juste, on le sait tous, c'est le meilleur joueur dans la ligue. Donc, faut que tu sois prêt, faut que tu saches où qui est sa glace. C'est ça. Puis des fois, faut que tu sois trop agressif contre lui. Ça m'est arrivé mon premier match que je pensais pouvoir le séparer à rondelle. Finalement, il attendait juste ça. Donc, des fois, il faut juste faire attention. Puis ça vient avec l'expérience aussi. Mais à chaque fois que tu viens ici, tu affrontes McDavid, t'es excité. En même temps, une fois qu'il arrive, qu'il pogne sa pleine vitesse, je veux dire, vous autres comme défenseurs, c'est là, j'imagine, c'est compliqué. Dans le sens, j'imagine que c'est aux attaquants de s'assurer qu'ils ne puissent pas. Oui, exact. Si les attaquants peuvent nous aider là-dessus, ça fait une énorme différence. Je pense qu'on a vu le dernier match, toute la vitesse qu'il y avait, puis il a scoré un but. Donc, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire dans ce temps-là, à moins de rester à l'intérieur des inside the dot, puis juste essayer que ce soit pas si pire que ça. Là, ouais. Tu connais une séquence difficile. Vous avez déjà connu des séquences difficiles. Tu sais comment ils se sentent probablement. Comment vous pouvez prendre avantage de ça dans le match de ce soir? Oui, je pense que ça va des deux côtés. Je pense qu'ils vont arriver, ils vont être prêts justement parce que ça va moins bien. Des fois, quand justement ça finit, le résultat qu'ils ont eu le dernier match, ils vont arriver, je pense, le couteau entre les dents. Ils veulent, devant leurs partisans en plus, probablement avoir un gros début de match, tout ça. Donc, il va falloir qu'on matche ça et qu'on soit prêt. Là. How do you adjust your measurements against McDavid? I don't know if you know your point of reference, what you're looking at, how you make your reads. How are they different with him than they might be with a normal player? Yeah, I just think you got to know where he is on the ice. Is he already gaining speed, crossing over and stuff like that, and then you know he's going to get it and stuff like that, then you got to match that. But most of the time, it's just being aware of where he is and trying to, minimize the damage sometimes. Yeah, like you're not going to close every play on him, right? So you got to sometimes just pick your fight and keep it on the outside as much as you can, if you can. How did this team, you weren't here at the beginning of the season, but this team has wanted to play, like Martin mentioned, meaningful games in March, and they're here. There's been various moments in the season. That California trip is one of them where you guys had some momentum and then you lost it. Did you learn anything from that experience, or do you think the team learned anything from that experience that you can apply now that you really need to maintain some momentum? Yeah, I think so. I think it's about playing the right way every game. When you get hot, sometimes you might score a little bit more, and then you're thinking you're a bit better than you are sometimes, but you got to still do the little things. It's about playing simple hockey and boring hockey sometimes, and taking a hit, blocking a shot, and stuff like that. So if I think we learn from it too, that it's obviously we're not going to win every game until the rest of the season, but if we can play the right way every game, then we have a shot to win. In that sense, was the Buffalo game a good reminder for you guys, or like a good timing for a game like that? Yeah, for sure. I think they were. Probably they had the edge on us, especially in the second and third. So, yeah, it was. But we got the 2 points, so it's all that matters. So now we're getting ready for tonight. Thank you. Thanks, No problem. Cool. Plaisir.
how exciting is that road trip when you look at the standings, where you are, and especially where we are like 24 hours before the trading deadline as well? Yeah, it's awesome. Obviously our fans out west come out, they really show their support. It's a really cool road trip to be a part of. You really feel the Canada-wide support that we get. And, where we are in the standings, it's important. These games are meaningful. That's what we wanted. Now it's on us to go take advantage of it. Do you feel you have to play better games than the last three, even if you won those 3 games against the Sabres and the Sharks? It's a tough league. You're not going to dominate all the time. It's the difference between winning and losing. The margins aren't very great. I think we've done enough. Obviously, there's some improvements in our game. We've talked about that, but you get 2 points this time of year, you take it. So we got a good thing rolling right now. It's just about continuing it and enjoying the road trip. Chris Noblock just mentioned, talking about you guys, how what makes the team strong is the fact that the 4 lines are able to provide offense. Do you feel like this is becoming like part of the team's identity? Everyone on our forward group can put the puck in the net. We obviously our top guys, they push us, they propel us, but I think we have depth and it's important. They're going to be targeted, they're going to be taken advantage of every night, and paid key attention to, just like we do with the guys on their side. So, depth scoring this time of year makes all the difference. Do you have any similar feeling, if you think back to when you guys left for California and you guys had put yourself in a good spot and needed to make a push before the break, and then it kind of went south from there? Do you think you can draw anything from that experience for this trip that you don't want to repeat? Maybe it's an advantage this time of year, short-term memory. No one's really talked about it, I think. We've played good hockey this year. We've played bad hockey at times. We understand the way we need to play to be successful. And, there's so much going on in the standings. It's really one game at a time. And we know how tough it is to come here and win a game. You're playing, obviously, 2 of the best players in the world, but they got a lot of guys over there that can hurt you. So if you're not ready to play, that's where our focus really lies. And start the road trip off on the right foot. We know how important it is, but, really one game at a time, and, take care of it and find yourself in a good spot. Did you talk to Jake at all in the last few weeks, especially when negotiations seem to be going the wrong direction? I know you had your own tough spots, I guess. Yeah, of course. Obviously I'm close with Jakey, and I thought he handled the situation as good as he can. You control what you can control, and for him it was taking care of business on the ice, and that's why you have your agents. And, you don't expect Kent to make it easy on you either. It's just it's part of the business that you're in. I think everyone's happy to have Jakey here. He's a huge part of our group, huge part of our locker room, and for fans, he's a big part of our team now. We get him for 4 more years, so it's an exciting day. But yeah, the way he handled it was as well as he can. It's not easy to be in that situation, but he really just took care of his own business. The fact that he was drafted by the team, developed by the team, like you, was it more important to keep those guys around when you build like you guys do now? Well, I think he's evolved as a player every year. He's taken his game to another level and embraced every challenge that he's had. I think he's it wasn't easy for him. He spent some time in the American League and had to work his way up. And I think when you see a guy go through that much work and effort, you want to see the benefit from it as well. So he put in the time. He's got his game to a place where it's at a really good spot. And now we get to benefit from it for 4 years. So it's great. As a veteran, how do you see the situation? Is it like a message from the management that they believe in this group? Of course. I think, start of the year when they spoke to us, they wanted us to be in this situation. They expected it. And, it hasn't come without ups and downs. We've had some good spurts, we've had some bad spurts, but, right now we're in a position where we're competing and, it's take advantage of it. So as players, we got a quarter of the season to go out there and push to the end and find ourselves in a good spot. There's nothing like playoff hockey, and we haven't felt it in a long time. So it's something that is fueling us, and but like I said, it's it's an important road trip. Starts with one important game tonight, and that's all our focus is on. Do you guys talk about trade deadline, or is there like a rule not to because there's some guys who might be impacted by it, or your hockey fans ultimately? Yeah, you're human too. It's hard not to talk about it. You see what's going on with other teams, and you see. Not necessarily their group. You hear rumors and stuff like that. I think. You heard any rumors you want to share with us? I hear them from you guys, so I guess you would know them all. It's it's part of the sport, part of the nature. You kind of get used to it, but
we definitely talk about it. It's not like something that's taboo, but I think at the same time, you got a job to do, and there's certain times where you got to dial in, and when you're at the rink, I think that's the time. And like I said, it's maybe an off day when you're sitting at lunch, you talk about it, but not at the tonight getting ready for the game. Yeah. There's some people who think that you could have help tomorrow. Is it possible for you? We could. Receive some help. Yeah. Oh, I mean, it's. I've been around long enough. Our job's tough enough. We let them do our job. I mean, if we add players, great. We welcome them to our group. If not, we feel confident in the group that we have here and the job that we're doing and what we're pushing for. So, obviously, you want to be the best team possible, and that's why we have guys in that position to handle that job. You trust that they're going to do the right thing for us, which they have. And as players, we got to take care of our business and go out and play. Thanks, guys. Very much.